سمعت انا ما يقول لك دم بي سي شيء ما اعرف شو قال. انا يشتري لي الظاهر 3 شاشات وتلفزيون، شو السالفه؟ صح عندي دبل جرافيكس كارد بس بعد شو السالفه؟ حمد في شيء ثاني تبغى تقول عن كمبيوترك؟ لا عن كمبيوتر هذا باندا. شو قصدي ان يا عمي كيف كاتشر وساتحنا قدامك؟ اوه صبر شي خصه اوه مشكلة رمسني انا مسكته. لا بس شوف الاسم دارك فينيكس دارك فينس قول له ما ياكل الوقت مو 100% chance. ما يسمعك اظني رشيد، ما اظني يسمع. اقول لك غصب يدخلنا اياه الميراث، والله ما نبغى نسمع والله. انا اشوف عندي ربع يلعبون واو يلعبون واو لا مسوين ريد لا كيطرينا نحن يوم كي رمس 4 ترى ضري عاق السماعه ما يسمعنا. بيس 2 اسمه دارك فينيكس يعني. رشيد انت ما تسمعنا صح؟ سحبت البوس انا اللي سحبت البوس. متعود عادي عادي ما عليك. باك كمبيوتر شي. يا اخي شو اسوي فاير مال الكمبيوتر؟ هذا مشكلة ما كنت انك انت سحبت فاير البوس. سيت مو فاير. وين يا اخي؟ شو اشكره هذو كتب ديتيلز. اقول لك مو فاير شي لحظة سكوت اول ما استوى المون فاير، انا حاسبينها مو عليه. انا الدوش اليوم اتحرى بسوي 20 كي اتش بي اس 14 ما اعرف كم اكثر. اخر بوس ما شفت اللي هي منو كان؟ انا الثاني كله بيزي الاول. بيزي انت الشك يا اخي ما اعرف ليش. انا فايتين الثالث فايت الاول. انا الشت ما عاد اللعبة. ما اسوي سوق ولا ظني هو اللي يعق ولا ذاك الزيك فوز ما اعرف والله. هاي يسوي سوق يحط شيء صح. انا بعد الفلاسك مالي اروح بشرب زين. اعطى الكولدران، نستخدم الكولدران. يس بليز. مرة واحدة وخلصته. استخدمته؟ ايه Please only take one flask this time. ادري انا تحركت واستخدم فلاسه من قبل وشيل الكولدران، ما استخدم الكولدران. لا I'm not like this you know. شو موضوع العلامات تخبرونا؟ وهكو حطه شو التكتيك هني؟ Thank you. اسمع وعنده حطه واحد. So boss has tanked it. حطه مال الفلاسك. شو السالفه؟ خلاص انا He's in phase 1. بس اربيعهم كلهم. There they phase 2 when he turns into a puddle, and in phase 2 you just avoid the puddle as it moves around, and he shoots out lines of blood which you've got to avoid, and there's a blood geyser, and you just kill the ads. And yes, so it's phase 1 is the big one. Tank mechanic, just a simple tank swap. The nasty thing is the disease which jumps from person to person, and so it's a really soft enrage. It's a it stacks until people die. So people start on yellow, and when they get high stacks, they move to blue. كم ستاكس هاي يقصد؟ 3 2. And if you get infected, if you're close to another infected player, move away so you don't get double stacks, because that will be quite dangerous. اسير عند كل بوس واذبحها بس يعني اشحب على الموبس. عم اشوف البت مالي غبي وينه؟ بختفي جوا. The ads when they spawn should move to the boss so they can get cleaved down. ليش ما نكون كلنا عند البوس؟ اقول لكم انا بسير شوي بي ها ثواني. قول بريت باك شيء. Is it basically like Tichondrius? I don't remember Tichondrius. I got a terrible memory for names. In Nighthold, where you got the disease. And Oh yes, kind of. Although it doesn't jump around like that, it just jumps to nearby players.
So the idea is you want to keep the disease on the fresh disease on the yellow side, and the people who have got high stacks on the blue side. Right. اوكي بصير Do we have any idea if the disease is cloakable or turtle aspects of the turtle? Pretty or anything sure like nothing gets rid of it. that? Okay, no worries. I won't experiment then. Yeah. Oh, feel free to experiment, but I said I think nothing does. There's no way to cheese it. There's still cauldron up, so someone's not got a flask. So the disease is just essentially more damage, more nature damage taken, and it stacks. So it just means the other abilities, like another infect, will. باك ويلكم باك برو. شو استوى شباب؟ شو ماشي التكتيك؟ اقول لك والله للحين ترى ما اشرحوا كيف سالفه الديزيز، ترى يباله يعني ما يصير. اشرح لي Yes, Yeah, the stack is permanent. so the more you add, yeah, it just gets harder to heal. Usually enrage. في البداية هو اصلا. متى يكون عند اللون That is a الاصفر good question. I don't know. ما ادري الحين كيف البس؟ كيف هذا زين؟ بس اشوف شكله. Sorry, I don't mean to be getting you guys to repeat yourselves, but so we get a disease and then that we instantly go to blue, or do we have to wait until a certain stat count until you start on the yellow side. Random people will get the infect, and when the infect, it's got a countdown because it's a normal dot. When the dot runs off, you get a residual debuff, which is permanent and stacks, which gives you 5% extra nature damage taken, and the disease jumps to another player. And there's no way you can stop that. And you want to try to be about 5 yards apart from other players as well. So close, but 5 yards apart. So don't be stacked on top of each other. Because the just state, which targets random players, they do an AoE in 5 yards around them. So want to be greater than 5. I'm just reading MMO's guide, and it says once players reach a few lingering infection states. Yes. Well, we'll call. I mean, a few is only like 5 is 25%. So. Fatbox guy said 10%. They waited for 10 in the beta testing. 10 stacks. Yeah, but they said that they feel like it's probably 7. شباب تحصلون حركة اسمها G state. Just because هذا. of the reality of it, it was beta was a bit skewed at that point. يسوون damage. Red cross is just where the boss is tanked. انا بعرف باكستان لازم كل حدا قدام يخوز مو بنت اللي تخوز. لا. Okay. Well, قال اللي عنده هذا. Also be aware of how much damage you're taking, and if it's looking dodgy, like if it's looking dodgy at 5 stacks above, move over. And definitely move over if you're getting 7 or above, and still keep spread a little bit. And that just means that, and you move over after the disease has jumped off you. If you've got the infection, you have to stay on the yellow side, because you want it to jump to somebody on the yellow side. Shall we just say 5 stacks then? Yeah, stay 5 stacks, and if we find out half of your fight everybody's on blue, then we'll redo it. Can I just recommend that you calling out when the other druids are using tranquility, because we can have them back to back. If we both use tranquility or him at the same time, then it's a cooldown wasted. Oh yes, plague bomb. That's a That's a shuffle. One which has to be absorbed. As long as somebody absorbs it. Yeah, only one player needs to absorb it, but it just adds a stack to him, that's all. I'm guessing the absorption is a hunter/rogue job then. Well, as soon as they've got nothing else to do. كل حد هذا. I'd claim the BM hunters. كل حد يروم يسوي سوك، أنا أروم أسوي سوك. What? شغلات ما تنبو في سرقارة سبتار. إيه أدري هذا عادي تسوي له سوك. Yeah, only one player needs to absorb it, and it just adds a stack to you. إيه يعني إذا اثنين ما تاخذين،
بس ساعات يجيك واحد يدش ينشبلك انت شي تطلع هو يريد يطلع ويستيل فكه ويطلع العاد. فانت دخلت اول واحد دخلت ما تطلع. اذا واحد نشبلك تم. بتم بديك ايس بلوك يعني اطلع يا كلب. نفس ايس بلوك ماشي ما نسيت. Yeah, Viz was just pointing out that just state probably need the just state to be dealt with a little bit differently because that's the one which spawns the ads. Targets a random player, AoE damage. So that's why you need to be 5 yards apart. So yes, maybe we'll do the raid stacks on the raid stacks on yellow. Just state moves to blue. If you've got high stacks, you just move round a bit from yellow. اللي عنده الباف يطلع. I don't think you can move with just aid. I think it stuns you. عنده ما يستوي. هو يقول قصده هاي ستاك. ترى اذا لا هو قصده You can knock them out though. You can use نكون سبرات 5 يارد. هم لازم اللي yeah, that doesn't really help the position, does it? نحن نكون ستاك. I'll go with what I said originally and just say 5 yards apart. If you've got infect and to begin with you start from yellow, if you've got high stack you move to blue. لانه هو اقرب واحد مثلا. So rewind to 2 minutes. بس دقيقة متى يصير عند الأحمر ومتى يصير عند الأبيض؟ متى قال البيال؟ عاد سمعه؟ After this boss assuming goes down quite easily, we'll take a little break. Because it'll be after the raid. بتشي حسول غبي. حبيبي انا الحين برا رينج البوس ترى. انا بعد بجيب هني البوستر. هذا انا بجيب هني بس هو دمج ترى. انا ابدا الكاست قبل تمام. ايش اشتري؟ ادري كلنا ريدي ها. واحد هكسل ما سوى هكس. حبيبي والله بدي تعال. زين بعرف الحين دقيقة الحين كنا نوقف عند الأصفر. الأحمر حق شو؟ عندك الباف. حق شو؟ عندك باف قستيت. القستيت عندك اوكي. باف قستيت. الازرق اذا كان عندي 7 ستاكس. شوف ينزل راسه 7 ولا 5؟ قال 5 يا بعدين شو اذا كلنا صدق يمان عند الازرق. اوكي دك. فش تسوي؟ انتم لا تم هناك بس شو اذا وصل مثلا 15 او شي رد تعال عند الاصفر. ايه فعلا. وانت ارد التالنت ولا اخليه سبلت؟ خله سبلت. انا سبلت حق هالفايت مو بحق الفايت اللي طاف. ايه ادري يلا كله هنا يوتيوب I was going to wait to see what DBM says. 5 4 3 2 1 Fresh house. ما يسوون بيال شو. 3 2 1 Violent gestation. والله العظيم. انا اعطوني شيء لازم اسوي؟ يد انت شو اعطوك ايبا؟ ما اعرف. اتوقع اعطوك يشتيت هذا عندي 2 ستاكس. عندي 2 ستاكس. لا عندي 2 ستاكس. 3 لا شيء انفكشن ما اعرف. قلت لك اللي اسمه ديستيل ما ادري شو. لا انفكشن عندي 2 ستاكس. يا بعمر اعطوني اياه. انا اقول لك اشوف اي واحد يطلع بباف عشان اصير لف عنه عشان ما يجيني مو فايد يا حال لانه رماد مسكين. كم مرة اعطوني اياه؟ 2 1 3 مرات. على تسير بعيد عن اللها. بس مرة اسوي وايد بعيد الله يهديك ثواب. وشي ولا شي بيصير عند حد عرفت؟ ايه بس ما يصير على نفس الشخص. يعني انا ما عندي ولا شيء. صار علي 3 مرات. جاني 3 مرات. كفو يصير بعيد عني. On the cast that the ad does, just put in more stacks of disease. How does that? Liquid 5, watch out for the pool moving around and nuke the ads. شوف بعمر يعني. شوف الحين حسوي. شوف لازم تسوي دوج ترى. وسوي السوق. Watch out for the lines of
blood. شفت الجرابلينج هوك؟ هذاك في واحد عليه كاسف يلا ما يبعد. نسيت اعمل واحد من ريتارج. شبلي اقول لك. Which puts on stacks as a debuff, of course. Everything else doesn't is fine. And Death and Res doesn't remove the stacks either, in case anybody's wondering. شو هالشيء انت؟ I'll pop arrow, please. يا عمي انا ما شفت اسمه. I'm going to switch to add immediately so it doesn't get off many casts. اقول لك انت لو تشوف استوفيت حاولت طلعت فيهم راحت. نايس. انا اهم شيء عندي سلاح. 3 2 1 زين انا بفهم ليش ما تصير فيال كل حد موجود كل حد عنده كولداناته. اقول لك يخلص الفيال كولداني. الله يلعنك والله عمول لو كنت تسوي فيال 2 1 اذا قالوا شيء انا Add up. You probably want to move a little bit further from the tank so the tanks don't get the disease. It's not great for a real stack. 1 Okay, move away from the poo, nuclead. شكرا سواف. It's too far away. حبيبي والله. Or the lines of blood. أو توقف هني ما يك شيء. Nuclead. هذه شيء. Lots around this side. لا ما كان مشروع. الحين لانه ياسف لا لانه الحين شغلتي ياسف. هاي اذا ذبحها ما يعد موت. 3 2 1 Violent gestation. بسحب عيله عند الكلاب. انا رماد كله يموت من. Nuclead. Stack getting very high, so I might have to use more recoil than not already. 3 2 1 I need more mana. My mana is low. Add a dad. كفي. There's not enough mana. I need more mana. Just need to boss now. 2 1 هذا ذبحته. Ignore the ad. ممكن لما اصير هني واذبحهم. عيب. اوف عليك. Could you have a res شوف الهيل please? سواف. تعرف شو سويت فيهم؟ اضطريت تضطر. انا يا اخي ليش ما استخدمهم بالبداية؟ عادي لو صح؟ ليش والله مقهور. Thank you. يا اخي مو بس قلنا شيء يا اخي. سويت ريليس انا ايه. شوف الدمج سواف. So I think apart from just practice, I think the only thing we could have done a little bit differently and better is the positioning slightly further from the tanks, because we're getting stacks which just made a little more dodgy and normal. I don't think it made much odds. Yeah, the ads as well, when they're not, well, that's kind of the positioning with it, when people are stacked as two markers, they should just automatically run through from one side to the other, especially that last one was running a bit wild. شوف 4.2. لا هذاك من كثر ما يموت اقول لك اسكت. Yeah, you took quite a bit of healing there. I was just constantly healing. I had 6 stacks. So 3 of them were picked up from getting the disease in the tanks. The other 3 were just me being bad at avoiding lines of blood.
اوصى تعال قال هو موف اون 5 شت توني اتذكر اتحرى اون 10 Well, اون 10 good job. After the trash is done and we're at the seven boss, روحت. we will take انا a 7 break, اتذكر. only a 5-minute break. انا اخذت لين 11 يا ريال. انا اقول لك انا فايف اخر شيء. اقول لك كل واحد يحصل يطلع انا واقف مكاني. صح لي هاند شباب. جو والله. والله اوف بتلسع ما حد يعرف انك حصل شيء. صدق يكتب تحت. يكتبون تحت. ترى شو بدس هو قال ما تبون ايتم قلنا بالسيلوت كانسل. ابوي ما حب يقول لك شيء. ما بيجي حق. اقول لك بس خلاص اضطريت انا ما يهمني. كنت ابغى اضطر بس على بوس واحد. طريقة اسرع؟ ريزي؟ انا كنت برنك كنت يا ابوي. كل فايت الحين كنت توب 15 للفايت عفن. ليش توب 15 انت؟ كنت 8 انت؟ انا اقول لك عن السيرفر تقول لي زي كيف اعرف زين السيرفر؟ كيف تعرف؟ بعرف. دش واو لوكس تكتب هناك سيلفر مود، دش رانكينج، بعدين دش بلاير دامج، بعدين تحط كلاسيك، بعدين تحط البوس وتحط كيف تعرف؟ لازم يكون عندك كومبات لوك عشان تعرف اذا انت يا عمي انت سوي لي رش. رانكك واو لوكس بيحط لك العالم، ما بيحط لك السيرفر انت تشوف. انا اشوف الميتا رايبتشي، اشوف هناك كم حاطين. اقول لك يعني يقول حمود لو اخوي بيصيروا يشوفون بايكو اسامي موجوده ولا كيف؟ لا ما يسوي بصراحه. اذا سويت ابلود حق اللوكس هي بيكون موجوده. زي اذا انا سويت ابلود ينحذف صح؟ لان اسوي ابلود مالهم بعد. كيف شو قصدك؟ انت بتسوي حق كل حد سواه. اللوك ما طلع في الريد لا؟ اللوك يعني الريد اكيد بيستوي يعني. وعنده التالنت ولا خليه؟ يا عمي بموت انا. لا خله لا ما يخوض. قصدي رد كونستان. الحين خلاص بس حق اخر بوس. عمي شقوني ويا كنت بموت سواه في وينك؟ تعال الدوري لا؟ صار لي راني مسكين اقول لك مرتين لات كان عليه، مرة من لات، مرة يا لات دق بس ما ذبحها. مت انا على ماضي بموت. انا بعرف. حبيبي سوي ريليس ولا بتشيلني سوا؟ ريليس شوف خش. عفا اتفق. سويت؟ عمور ما تشوفون انتم. عمور تعال. شو رايك في هذا ماله؟ بس هي 5 ستارز كلها صغير يا عمي. مشكلة تعرف شو؟ يا عمي ما تروم عليك. رد تسرنجة الثانية. ثانك يو رد صح ما يستوي اي من هناك كله. طيب لازم ندور كل هذا عيال. فانت مو بينك شيء مود. فانت تعرف شو القاع؟ ان عندنا 3 بريتس وكلهم يقدروا يسوون ماس ديسبل. كله الدامج كله ما بناخذ. صح؟ بس لا ليش اسوي؟ كلهم زين. علمهم عشان يقول لي ستيف بتا. اقول لك فلسفة اقول لك هاي يطلع شيء الاول الثاني متحمس. Right, we'll start the break والله now and هالاسبوع نير بنشوف يعني the trash and stuff afterwards. ها منو يا عمي؟ شو الثاني كان اخوك هو بعدين انا. والله بريك 5 minutes like raiding Stalin. 4 ساعات 5 ساعات ماشي بريك يا ريت زي ما تنقع. Anyone want a couple when I've got the kettle on? اقول لك يوم كنا في الجلد اللي طاف كواندا خرج دقائق حمام. I fancy a beer actually. ينكته. اقول لكم نام ميدن. But beer and raiding don't really go well. ميديان هالفلسفتي. You won't know until you tried. فلسفة. ما يجيب دي بي Trust اس me, I have يتفلسف. tried. ايه هالجست ها؟ قولوا حمود قول لي Gotta get through Warlords of Dren somehow. وراك انت انا شي هون. ايش تقول له اسكت يا وراي. اوكي قول له انت ورع. بصير انسى. 10.5 بصير الحمام. 8.8. لا اوكي هذا شو يصير ترى هذا نفس الست هذا اشبه يعني. لا صح هذا دارك فينيكس. اوكي دك كنترول شو سواف اخوك غشاش. نايس. الليجز بس افابا متاكد ما هذا